biological weapons program in violation of international law, not Ukraine. It is Moscow that has a well-documented history of using chemical weapons, not Ukraine. And it's Moscow that started this senseless war. So we're here today to call Russia to account, to speak the truth, and to ensure their lies and disinformation are met with fact. It must also be said that Russia is abusing its responsibilities and privileges as a permanent member of the Security Council. Our mandate is to serve as a venue for achieving peace through diplomacy. Russia's subversion of our mission and its horrific campaign of violence against the Ukrainian people are deeply shameful. We will continue to ensure their tactics are met with a forceful chorus of voices from across the international community prepared to stand with Ukraine and stand up for the UN Charter. Thank you very much. Question, Ambassador. When you get the GA resolution, is there any way to enforce it, assuming you do?
أعلن افتتاح جلسة مجلس الأمن 8999. جدول الأعمال المؤقت لهذه الجلسة هو الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين. أقر جدول الأعمال. وفقاً للمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيدة إيزومي ناكاميتسو الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إلى المشاركة في هذه الجلسة. تقرر ذلك. يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند 2 من جدول الأعمال. أعطي الكلمة الآن للسيدة إيزومي ناكاميتسو. Thank you, Mr. President. Distinguished members of the Security Council. I am aware that the Russian Federation has submitted documents regarding allegations of biological weapons programs in Ukraine. As I informed the Security Council last Friday, the United Nations is not aware of any such biological weapons program. I would also like to note that the United Nations currently has neither the mandate nor the technical or operational capacity to investigate this information. As I previously informed the Council, the relevant instrument of international law is the 1972 Biological Weapons Convention, or BWC, which effectively prohibits the development, production, acquisition, transfer, stockpiling, and use of biological and toxin weapons. The Russian Federation and Ukraine are both states parties to the Biological Weapons Convention. Mr. President, the Biological Weapons Convention contains several measures to which concerned state parties can have recourse in order to address situations in which they have concerns or suspicions about the activities of their peers. Pursuant to Article 5 of the Convention,
its states parties undertake to consult one another and to cooperate in solving any problems. Such consultation and cooperation can take place on a bilateral basis between the concerned state parties, or it can be undertaken through appropriate international procedures. One such international procedure that has been elaborated within the framework of the Biological Weapons Convention is the convening of a consultative meeting. Other possibilities for addressing concerns between states parties also exist under Article 5 of the Convention as well as under Article 6. As I mentioned last week, the BWC needs to be operationalized and institutionalized to ensure it is properly equipped and resourced to face future challenges. The Convention's upcoming 9th Review Conference presents the ideal opportunity for its states parties to comprehensively strengthen the Convention. The United Nations Office for Disarmament Affairs stands ready to support any procedures under the Biological Weapons Convention that states parties may decide to use. Mr. President, turning to the issue of the safety and security of Ukraine's nuclear power facilities, the Director General of the International Atomic Energy Agency has reported that, according to the Ukrainian authorities, all safety systems at the Zafarita nuclear power plant remained fully functional as of yesterday, following the site's loss of connection to a third external power line linking to the national electricity grid. Although officials from Russia's state nuclear power company were present at the facilities in southern Ukraine, Ukrainian staff continue to operate the plant. The Chernobyl power plant remains connected to the national electricity grid following reconnection on 4th of March. However, Ukrainian operators and guards have not been able to rotate for 3 weeks now. The IAEA has reported that, according to the Ukrainian authorities, 8 of the country's 15 reactors remained operating. I understand that, regarding nuclear safeguards, the IAEA is still not receiving remote data transmission from its monitoring systems installed at Chernobyl, but such data was being transferred to IAEA headquarters from the other nuclear power plants in Ukraine. I take this opportunity to reiterate the Secretary General's support for efforts by the IAEA to establish a framework on the safety and security of Ukraine's nuclear facilities and urge all parties to work towards this end. Mr. President, I wish to also highlight the terrible toll this conflict is having on civilians. The civilian casualties continue to rise. As of 16 March, the Office for the High Commissioner for Human Rights had recorded 2,032 civilian casualties, including 780 killed, of whom 58 were children. The actual number of casualties is believed to be much higher. Most of these casualties are caused by the use of explosive weapons with a wide area impact. These include attacks using heavy artillery, multiple launch rocket systems, ballistic and cruise missiles, and airstrikes. I also want to reiterate that attacks directed at civilians are prohibited by international humanitarian law. We must find a diplomatic solution to this war to put an end to the violence. As Secretary General Guterres said, and I quote, "We need an immediate cessation of hostilities and serious negotiations based on the principles of the UN Charter and international law. We need peace, peace for the people of Ukraine, peace for the world. We need peace now." I thank you very much for your attention. أشكر السيدة ناكاميتسو على إحاطتها. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات. أعطي الكلمة لممثل الاتحاد الروسي. Господин председатель,
Прежде всего, позвольте выразить наши глубокие искренние соболезнования постпреду Ирландии Джеральдин Нейсон и всей ирландской миссии в связи с внезапной и скоропостижной кончиной заместителя постпреда Ирландии Джима Келли. Это, конечно, потеря для ирландской миссии, да и для всех нас. Примите наши соболезнования. Господин председатель, уважаемые коллеги, мы уже говорили, что в ходе проведения России специальной военной операции на Украине вскрылись факты реализации украинскими властями при поддержке и непосредственном кураторстве Минобороны США опасных проектов в рамках военно-биологической программы. Эта деятельность велась на территории Украины, в центре Восточной Европы и у западных границ России, что создавало реальную угрозу биобезопасности нашей страны и всего региона. Неделю назад по запросу Российской Федерации состоялось первое заседание Совета Безопасности по этой теме. На нем мы задали нашим западным коллегам ряд вопросов, на которые те так и не ответили. Представитель Соединенных Штатов не смогла объяснить, как стыкуются заявления американских официальных лиц о том, что на территории Украины якобы нет подконтрольных США биолабораторий, с фактом наличия документальных подтверждений такого рода сотрудничества Киева и Вашингтона. Я напомню, речь идет о подписанном в 2005 году соглашении между Минобороны США и Минздравом Украины, в котором прямо фигурирует поддержка Пентагоном совместных биологических исследований, применительно к опасным патогенам, размещенным на объектах на территории Украины. Хотя американская делегация не может или не хочет дать ответы на наши вопросы, они находятся по мере того, как Минобороны России изучает полученные от сотрудников украинских биолабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. За прошедшую неделю вскрылись новые подробности, которые позволяют говорить о том, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Реализация упомянутого американо-украинского соглашения 2005 года, комментарий насчет которого мы ждем от представителей США, все эти годы шла полным ходом. Причем из документов следует, что помогали американским коллеги не, как они утверждают, украинскому Минздраву, а украинскому Минобороны. В распространенной нами сегодня утром в качестве документа Совета Безопасности подборки материалов вы можете видеть так называемый план технической помощи определенным реципиентам Минобороны Украины. Я рекомендую внимательно изучить этот документ. В нем подтверждается непосредственное финансирование и кураторство Пентагоном и его управлением по снижению военной угрозы военно-биологических проектов на Украине. Общий объем финансирования составил $32 миллиона, а непосредственным получателем денежных средств стали следующие лаборатории украинского Минобороны. В Киеве 10-е региональное санитарно-эпидемиологическое управление Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины. В Одессе 27-е региональное санитарно-эпидемиологическое управление Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины. В Львове 28-е региональное санитарно-эпидемиологическое управление того же Центрального управления Минобороны Украины. В Харькове 108-е региональное санитарно-эпидемиологическое управление Минобороны Украины. Хочу обратить ваше внимание еще на один принципиально важный момент. Представители Госдепартамента США продолжают путаться в показаниях и утверждать, что США якобы не участвует в управлении какими-либо биолабораториями на территории Украины. Но факты говорят об обратном. Согласно упомянутому мной плану технической помощи, именно донор Минобороны США ставила задачи и определяла объем работы в рамках проектов на территории Украины, определяла перечень необходимого оборудования и делегировала широкие полномочия аффилированной с ним компании-подрядчику Black & Witch во взаимодействии с украинскими органами госвласти. Получатель же американской помощи, Минобороны Украины, было обязано обеспечить своевременный доступ
персонала Пентагона и его подрядчика к лабораториям на территории Украины с целью проведения работ в рамках выполнения проектов, а также предоставить доступ на эти объекты, помимо сотрудников Пентагона, иностранных ученых. Сами проекты предполагалось реализовывать не украинскими учеными, а при их участии. Проще говоря, украинские власти дали Пентагону карт-бланш на территории Украины и позволили самостоятельно проводить там опасные биоэксперименты. Американский подрядчик при этом освобождался от всех видов налогов по украинскому законодательству. Что же по этому плану взамен получали украинские ученые, то есть украинский народ? Бесплатный проезд на международные конференции на основе тарифов, расходов на питание и проживание, утвержденных для командировок правительственных чиновников США. Вот такая компенсация за проведение под боком опаснейших биологических исследований. Это никакая не благородная помощь Украине, о которой говорят американские представители. Это циничное использование ее территории и населения для опасных исследований, которые Вашингтон не хочет проводить на своей территории, чтобы не подвергать рискам собственного населения. Не удивимся, если скроются аналогичные факты о деятельности курируемых США лабораторий в других регионах мира. Призываем страны, предоставившие свою территорию для проведения таких экспериментов Пентагону, внимательно изучить контрактную документацию и их сотрудничество с США в биологической сфере. Полностью поддерживаем требования Китайской Народной Республики к Соединенным Штатам раскрыть данные о деятельности 360 лабораторий под американским контролем в мире. Возвращаясь к Украине, указанные биолаборатории в Киеве, Одессе, Львове и Харькове были выбраны Управлением по снижению угрозы Минобороны США не случайно. Они стали исполнителями проекта UP8, направленного на изучение возбудителей конго-крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Полагаем, что заинтересованность военных биологов США именно в этих патогенах связана с тем, что они имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. На базе лаборатории в Харькове реализовывался также проект P-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Работы на нем велись совместно со скандально известным центром имени Лугаров в Тбилиси. В этом контексте отдельного внимания заслуживает выбранный Пентагоном для проведения работы на территории Украины подрядчик – компания Black & Veatch. Это далеко не рядовая компания, она уже более 100 лет работает на американскую армию. Она строила для нее военные базы, включая лабораторию в Лос-Аламосе, где разрабатывалось ядерное оружие. Исследования по передаче человеку заболеваний через летучих мышей в украинских биолабораториях носили системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США. В ходе реализации указанных проектов были выделены 6 семейств вирусов, включая коронавирусы, и 3 вида патогенных бактерий, возбудителей чумы, бруцеллеза и лептоспироза. Это наиболее привлекательные для использования в целях заражения патогены, для которых характерны устойчивость к лекарственным препаратам и быстрая скорость распространения от животных к человеку. В рамках проекта Flu Fly Away Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Документально подтверждена причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер. В распоряжении российского Минобороны поступают новые и новые документы о передаче образцов сыворотки крови украинских граждан на территорию третьих стран, в том числе Великобританию, Грузию, Германию. Анализ полученных сведений дает основание говорить, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов
используются, по сути, в темную и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований. Это и неудивительно, если в соответствии с контрактной документацией, о которой я говорил выше, им отводилась сугубо подчиненная роль. Поступают и новые данные о попытках уничтожения биоматериалов и документации в лабораториях Украины с целью спешно замести следы реализации военно-биологической программы. Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское его сотрудники, граждане Украины, даже не допускались в здание. Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, тулеремии. В попытке замести следы биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 километров в сторону западной границы, в район населенных пунктов Тарутино и Березино. Минобороны России фиксирует все указанные факты для последующей правовой оценки. И экстренно уничтожены документы в Херсонской биолаборатории. Полагаем, что причиной подобной спешки стало желание скрыть от российских специалистов сведения о вспышке в 2019 году в Херсоне дирофилариоза, болезни, которая передается комарами. 4 случая заражения этим заболеванием были выявлены в феврале, что не характерно для жизненного цикла этих насекомых, даже с учетом инкубационного периода болезни. При этом нам известно, что в апреле 2019 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатом эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию. С готовностью хватаясь за любые фейки, которые поставляют украинские власти при поддержке своих западных покровителей, западные СМИ высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных Минобороны России материалов. Хочу обратить внимание на следующий факт. Обнародованные нами документы имеют подписи реальных должностных лиц Соединенных Штатов. В частности, многие из них подписаны руководителем Украинского офиса управления по снижению угрозы Джанной Винтрал. Эта сотрудница Пентагона хорошо известна в нераспространенческих кругах. До Украины она курировала уничтожение химического оружия в Ливии. Если журналистов действительно интересует достоверность представленных нами документов, то предлагаю обратиться к ней напрямую и спросить, действительно ли на них стоит ее подпись. Я хочу еще раз подчеркнуть, речь идет не просто о нарушении Украины и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Речь идет о том, что находятся все новые свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась опасная военно-биологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли выплеснуться за пределы этой страны и даже региона. Масштаб жертв, в том числе среди населения европейских стран, в таком случае даже сложно себе представить. Возможно, что на его фоне померкла бы даже эпидемия коронавируса. Тревожные признаки такой угрозы уже есть. Например, в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан резко возросло число случаев туберкулеза, вызванных новым мультирезистентным штаммом. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это не выглядит случайностью. В заключение хочу прокомментировать заявление представителя секретариата ООН, что у секретариата не имеется свидетельств реализации военно-биологических программ на территории Украины. В соответствии с КБТО государства-участники представляют в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности. Речь идет о мерах укрепления доверия, которые публикуются в целях выполнения Конвенции. С 2016 года, момента начала реализации упомянутых проектов, в том числе проектов UP4, UP8 и P781, США и Украина сознательно умалчивают о них в своей отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. Именно поэтому Россия уже много лет призывает укрепить режим КБТО, принять юридически обязывающий протокол к этой конвенции, который позволил бы создать эффективный механизм проверки
и включать в отчетность государств-участников информацию о ведущейся за рубежом военно-биологической деятельности. Соединенные Штаты такую работу уже почти 20 лет блокируют, отказываясь от предоставления таких сведений. Это еще, кстати, еще один вопрос, от ответа на который представители Соединенных Штатов раз за разом уклоняются. Все перечисленные нами сегодня и 11 марта факты и свидетельства – это только верхушка айсберга. Наша Минобороны получает все новые материалы и ведет их анализ. Мы будем продолжать информировать мировое сообщество о незаконной деятельности Пентагона на территории Украины. Благодарю вас. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه وأعطي الكلمة لممثل ألبانيا. Thank you, Mr. President. Let me express our shock on the sudden passing away of a colleague of ours, Ambassador Jim Kelly, DPR of Ireland, and a seasoned diplomat. We convey to our Irish colleagues and to Jim's family our most heartfelt condolences on this terrible loss. Mr. President, we thank USG Nakamitsu for providing us the same information as last Friday on this matter. We heard nothing new from the UN Department of Disarmament Affairs of the United Nations because there is nothing new. We take issues of weapons of mass destructions very, very seriously. But still, there needs to be an issue. Mr. President, we heard last Friday, and it was repeated here, the United Nations is not aware of any alleged program in Ukraine inconsistent with international treaty obligations, including on chemical or biological weapons. So what are we doing this morning? What are we talking about here? For non-existent chemical weapons programs in Ukraine, developed in non-existent laboratories and financed by non-existent programs? Russian claims, and we listen to the statement, remain unverified, unsubstantiated, uncorroborated, and not independently verified. In a word, not credible. It is hard not to think then and believe that today's meeting comes as a last-minute replacement out of an easy pickup drawer, is therefore a loss of time and abuse of the Council. We are afraid to find ourselves in the best-case scenario with an attempt by Russia to try to shift attention from its crimes and the stalling invasion by sowing fear with the dreadful prospects of chemical warfare. Or, at the worst, given Russia's track record of accusing others of the very crimes that they have been perpetrating, including in attempted assassinations and poisoning of its own citizens, Russia intends to use disinformation tactics as a pretext for further escalation and possible use of chemical or biological weapons in Ukraine. We have seen more than once that the more the invasion stalls, the deadlier the missile attacks and bombardments become. This is the real issue and the serious one. Let's remind ourselves, colleagues, that Russia has been saying one thing and doing its opposite, that Russia is blatantly breaking international law, and whenever they speak about Ukraine, they are just distorting reality. Claims need to be properly and fully investigated, and we know how this is and can be done. Russia should first agree to an immediate ceasefire throughout the territory of Ukraine. It should withdraw all military forces within a radius of 40 kilometers of suspected locations, ask that the UN security forces secure 40 kilometers of radius to allow diagnostic research teams to conduct proper investigations. Instead, we have the impression that Russia speaks to itself. Dear colleagues, with the sole exception of Russia, everyone around this table, everyone without exception, as well as 140 members of the UNGA, have been clear on the absolute necessity to respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, to stop the war, to protect civilians, and to deal with issues and concerns not by bombarding indiscriminately, not by killing innocent people, not by destroying a country, not by wreaking economic havoc to the entire world, but through negotiations and through diplomatic channels and mechanisms. This is what needs to be done. This is what Russia should be doing, not abusing the councils with pop-up subjects of convenience, trying to create the illusion of truth out of repeated lies. In Beaumarchais' words,
Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Dear colleagues, the world looks to the Security Council, and for good reason, for hope and solutions as the body responsible for peace and security. It should not be abused for propaganda and irrationality. And I thank you. أشكر ممثل ألبانيا على بيانه وأعطي الكلمة لممثلة الولايات المتحدة. Thank you, Mr. President. And thank you, High Representative Nakamitsu, for joining us today to repeat what you gave us, exactly what you gave us last week. And last week, we heard from the Russian representative a tirade of bizarre conspiracy theories. This week, we're hearing a whole lot more where that came from, things that sound like they were forwarded to him on a chain email from some dark corner of the internet. President Biden has a word for this kind of talk: malarkey. As I said 1 week ago, Ukraine does not have a biological weapons program. There are no Ukrainian biological weapons laboratories, not near Russia's border, not anywhere. They're only public health facilities, proudly, and I say proudly, supported and recognized by the US government, the World Health Organization, and other governments and international institutions. In fact, it is Russia that has long maintained a biological weapons program in violation of international law. It is Russia that has a well-documented history of using chemical weapons. It is Russia who is the aggressor here. It was Russian operatives who poisoned Alexei Navalny and Sergei and Yulia Skripal with nerve agents. It is Russia that continues to support the Assad regime in Syria and shield it from accountability when the UN and the OPCW have confirmed that Assad has recently used chemical weapons over the past several years. Let's not forget why we are really here today. We're here because Russia knew its cynical ploy to pass an exculpatory resolution had failed. This meeting is the result of their isolation on this council and on the world stage. We're not buying what they're selling, literally or figuratively. And I will reiterate the United States' deep and serious concern that Russia's calling for this meeting is a potential false flag effort in action. Russia has repeatedly accused other countries of the very violations it plans to perpetrate. We continue to believe it is possible that Russia may be planning to use chemical or biological agents against the Ukrainian people. We aren't going to dignify Russia's disinformation or conspiracy theories, but we will continue to sound the alarm and tell the world where we think Russia is heading. And we will remind the world that Russia has repeatedly lied to this council over recent weeks. Despite all the evidence we could see with our own eyes, it told us that it was not going to invade Ukraine, that it was engaged in war games, that it was interested in diplomacy. I asked the Russian PR, where are the 100,000 troops who were sitting on the Russian side of the border now? Sadly, I think many of them have given their lives in this senseless, unconscionable war against the Ukrainian people. Russia lied to its own people as well, shutting down media to try and hide the truth. And I will not repeat the slurs and false accusations that Russia has hurled against the Ukrainian people and the United States repeatedly at this table. But we know that Russia's disinformation is a sign of its desperation.
That's the truth, and we will continue to ensure the world sees it and hears it. Thank you, Mr. President. أشكر ممثلة الولايات المتحدة على بيانها وأعطي الكلمة لممثلة إيرلندا. Thank you, Mr. President. I wanted to say at the beginning, Mr. President, how much the Irish delegation appreciates the messages of condolences we've received on the sudden loss of an outstanding Irish diplomat, colleague and friend. Yesh Day Gorava Anam, may he rest in peace. Mr. President, I would like to thank High Representative Nakamitsu for her briefing. Ireland deeply regrets the decision of the Russian Federation to call for today's meeting. It has done so yet again for no other reason than to promote its spurious claims against Ukraine and others. It is deeply troubling to hear the Russian Federation spreading unsubstantiated, unfounded allegations. The only so-called proof provided is to point to transparent projects necessary for biosecurity, for human or animal health. Research of the kind carried out by many countries to advance global health, benefiting mankind. President, I urge the Russian Federation to cease its campaigns of disinformation and attempts to distract from what is really happening because of its war in Ukraine. This behavior is disturbingly consistent with the Russian Federation's own track record of using disinformation in multiple multilateral fora to dissemble and deny its activities. Russian military forces in Ukraine have already demonstrated reckless disregard for nuclear safety and security since the start of their invasion. This pattern of recklessness raises real fears of a significant radiological, chemical, or biological accident. It is unacceptable to make unfounded accusations against Ukraine, a state party in good standing to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the Chemical Weapons Convention, and the Biological Weapons Convention. President, the use of chemical or biological weapons in Ukraine would inflict untold additional suffering on the Ukrainian people, who have already suffered so much from the actions of the Russian Federation. Use of these heinous weapons is immoral and illegal in any circumstance. There will be no impunity for those who use them. We urge the Russian Federation not to violate or undermine the essential multilateral disarmament and non-proliferation instruments upon which our collective security depends. Thank you, Mr. President. أشكر ممثلة إيرلندا على بيانها وأعطي الكلمة لممثل فرنسا. Monsieur le Président, à mon tour, je souhaite adresser toutes mes condoléances à la mission d'Irlande et à la famille de Jim Kelly, qui était un collègue exceptionnel. Donc, la mission française est à vos côtés et vous exprime toute son amitié. Monsieur le Président, je remercie Madame Nakamitsu pour son intervention. Je vais être très bref, car tout a déjà été dit la semaine dernière. Je n'ai d'ailleurs entendu aucune information nouvelle ce matin, en tout cas aucune information crédible nouvelle. La Russie monte en effet une campagne de désinformation. Cette réunion ne repose sur aucun fait avéré. L'Ukraine ne dispose pas de programme d'armement biologique. Elle respecte ses obligations au titre de la Convention d'interdiction des armes biologiques. Les Nations Unies ont clairement indiqué la semaine dernière, et encore ce matin, ne pas avoir connaissance de l'existence de tels programmes. La Russie, en revanche, a eu recours de manière répétée aux armes chimiques ces dernières années. Elle a soutenu le régime syrien. Elle a eu recours elle-même à ces armes au Royaume-Uni et sur son propre territoire dans des tentatives d'assassinat ciblés.
En inventant une réalité alternative, elle cherche à faire oublier sa responsabilité et à couvrir ses propres crimes. La France est très préoccupée par la possibilité que cette campagne de désinformation soit le prélude à l'utilisation d'une arme chimique ou biologique en Ukraine. Si de telles attaques avaient lieu, il n'y aurait qu'un seul responsable, ce serait la Russie. L'utilisation de ces armes, bannies par le droit international, constituerait une escalade intolérable de ce conflit. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'a redit sans ambiguïté, de telles attaques entraîneraient en réponse des sanctions économiques encore plus massives. Je regrette enfin que le Conseil de sécurité soit utilisé par l'un de ses membres permanents comme une plateforme de propagande. Je vous remercie. أشكر ممثل فرنسا على بيانه وأعطي الكلمة لممثلة المملكة المتحدة. Thank you, Mr. President. And may I join others in expressing our deep condolences to the Irish mission and to the family of Jim Kelly. He was an exceptional and very well-loved colleague, and we will miss him. Thank you. I also thank Ms. Nakamitsu for her briefing today. Mr. President, only yesterday, this Council discussed Russia's invasion of Ukraine. We heard from UN briefers the devastating impacts on Ukraine, its people and its cities, on the region to which 3 million refugees have fled, and on the wider international community, facing higher economic prices and the consequences for countries in need of this Council's attention. Today, however, we've had a rehash of amateurish disinformation which we discussed and debunked last Friday. It was nonsense then, and it is nonsense now. As I said then, laboratories in Ukraine carrying out research on public health hazards are not a threat to international peace and security. By contrast, President Putin's illegal and inhumane invasion of Ukraine is the most significant threat to international peace and security we face today. So today's charade is really not worthy of a permanent member of the UN Security Council. The only thing this Council needs to hear from the Russian Federation, we didn't hear it yesterday, we haven't heard it today. The only thing this Council needs to hear is that Russia's troops are leaving Ukraine. Ukraine does not want war. Russians and Ukrainians, soldiers, civilians, mothers, children are dying. Russia is isolated diplomatically, isolated economically, and bogged down in Ukraine. So we urge Russia to stop this invasion now, before any more damage is done in Ukraine and also to Russia. I thank you, Mr. President. أشكر ممثلة المملكة المتحدة على بيانها وأعطي الكلمة لممثلة غانا. Thank you, Mr. President. My delegation would also like to convey our sincere condolences to the family and the Irish mission on the sad passing away of Ambassador Jim Kelly. Mr. President, my delegation is grateful to the High Representative for Disarmament Affairs, Ms. Izumi Nakamitsu, for her briefing to the Council. We have taken note of the information provided to the Council. Once again, we reaffirm our belief that a conclusive determination of Ukraine's biological program can only be made after due assessment by the relevant internationally accredited bodies. As we previously stated, the weaponization of chemical or biological agents in the war in Ukraine or anywhere else would be unconscionable and should not be contemplated by any party. The international community must forge consensus towards the establishment of a verification regime
for the Biological Weapons Convention in view of the recent global developments, including the COVID-19 pandemic. We maintain that the possession or proliferation of weapons of mass destruction, including chemical and biological weapons, neither assures international peace nor national security. We must work collectively to ensure the elimination of all such weapons. What is pressing, Mr. President, is the need for the cessation of hostilities and the unconditional and immediate withdrawal of the Russian Federation of all its invading troops from the internationally recognized borders of Ukraine. Increasingly, this conflict is having ramifications beyond the borders of Ukraine. The consequent price hikes in food and gas are impacting in a negative way the already fragile global economy, which is yet to recover from the effects of the COVID-19 pandemic. By this unjustified war, the lives of many across the world have been put in peril. We therefore welcome the Secretary General's intention to mobilize global action to mitigate the impact of the war and support all efforts to enhance international solidarity. We bemoan the rapidly deteriorating humanitarian situation and call on the warring parties to respect and comply with their commitments and obligations under international law, international humanitarian law, and human rights laws. Civilians must be protected from harm. Civilian infrastructure must not be the target of military bombardments. Safe passage must be provided for the people who are fleeing to safety. We call for an immediate end to the attacks on medical and other critical facilities and also call for the protection of humanitarian and medical personnel. Mr. President, we encourage the sustenance of the ongoing talks between the negotiators of the two sides and hope that they will yield an early breakthrough for the peaceful settlement of this conflict. I thank you for your kind attention. أشكر ممثلة غانا على بيانها وأعطي الكلمة لممثل البرازيل. Thank you very much, Mr. President. Let me begin, as others, in conveying to our friends at the Mission of Ireland our very, very deep condolences for the premature loss of Ambassador Jim Kelly. I would kindly ask the delegation to convey to Ambassador Geraldine, to all the mission, and to the family of Jim Kelly our deep, deep condolences. Let me also take this opportunity to thank High Representative Nakamitsu for her briefing. And before beginning, Mr. President, let me kindly request other members of the Council to kindly refrain from attempting to interpret Brazil's position on any issue. Brazil is perfectly capable of presenting its own views in this and in other bodies of the United Nations. Mr. President, 50 years ago, we adopted the Biological Weapons Convention, determined for the sake of humanity to exclude completely the possibility of biological agents and toxins being used as weapons. We took that important step, and I quote the convention, convinced that such use would be repugnant to the conscience of humankind and that no effort should be spared to minimize this risk, end quote. Today, for the second time in a week, we gather here to once again discuss extremely serious allegations regarding the development, production, and stockpiling of such abhorrent weapons. As we stated last Friday, Brazil believes that accusations of such gravity must be thoroughly substantiated by solid evidence, which must be presented to and confirmed by an independent and impartial authority, as foreseen in Article 6 of the Biological Weapons Convention. Brazil has long favored the negotiation of a multilateral verification protocol as a complement to the Convention, with additional measures to guarantee protection and security against emerging biological threats. The situation before the Council today only reinforces the urgency and the necessity to establish such a mechanism. Mr. President, Brazil looks forward to the convening of the Biological Weapon Convention's 9th Review Conference.
We need to restart negotiations on strengthening the regime, including by establishing a verification protocol. This will also be an opportunity to deepen discussions on biosafety and biosecurity. Brazil is of the view that legitimate scientific and technological research should be kept distinct and separate from possible violations of the prohibition against the development and production of biological weapons if we wish to preserve the Biological Weapons Convention regime. Research into new and dangerous pathogens should be subject to strict transparency mechanisms. Finally, I would like to reiterate what we said last week. Brazil condemns in the strongest possible terms the use or threat of use of all weapons of mass destruction, including biological and chemical weapons, anywhere, by anyone, under any circumstances. I thank you, Mr. President. أشكر ممثل البرازيل على بيانه وأعطي الكلمة لممثلة كينيا. Thank you, Mr. President. We join others in expressing our deepest condolences to the mission of Ireland and the family of Ambassador Jim Kelly over his shocking demise. I thank Ms. Izumi Nakamitsu, Under-Secretary General and High Representative of Disarmament Affairs, for her briefing. Mr. President, it is regrettable that the armed conflict in Ukraine rages on at an intolerable cost to the people of Ukraine, and increasingly to the entire world, especially the global south, as prices of essential commodities rise sharply because of shortages and the impacts of sanctions. We are gravely concerned by the sustained targeting of civilians and objects indispensable to the survival of the civilian population, including residential homes, health facilities, shelters, as well as power and water infrastructure, in violation of international law and international humanitarian law. At this point, Mr. President, this Council should be focused on getting a cessation of the military campaign in Ukraine. We appeal to the concerned to do so immediately to allow humanitarian action and facilitate a much-needed dialogue towards a sustainable political solution. Any allegation of the development of biological weapons in contravention of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Biological Weapons must not be taken lightly. We call on all state parties to the Convention to make use of the established mechanisms so that any concern or suspicion of the presence of these extremely dangerous weapons can be verified. In situations of armed conflict, we must point out that such verifications demand a cessation of the conflict for it to be carried out. We urge state parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Biological Weapons to seize the opportunity of the 9th Review Conference later this year to strengthen the biological weapons regime. In closing, Mr. President, Kenya reaffirms its recognition of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. I thank you. أشكر ممثلة كينيا على بيانها وأعطي الكلمة لممثلة النرويج. Thank you, President. Let me also express our deepest condolences to the Irish mission for the very sad passing of our dear colleague, Jim Kelly. At the outset, thanks to the High Representative Nakamitsu for your briefing. We were called here today at the request of the Russian delegation to again discuss claims of a biological weapons program in Ukraine. Yet, we heard from the High Representative last week, and it was repeated today, and I quote, "The United Nations is not aware of any biological weapon programs in Ukraine." Russia has failed to offer any credible evidence for its claims, providing us instead with unsubstantiated information, allegation, and interpretations. We have trouble understanding the rationale behind the last-minute call to have further discussions today. We find it unacceptable that Russia continues to repeat its unsupported claims that Ukraine is preparing to use biological weapons. It is becoming quite clear that this is just another smokescreen tactic to draw attention away from Russia's role as aggressor in this illegal invasion of Ukraine. President,
Norway remains a firm supporter of the Biological Weapons Convention, and we are determined, together with parameters in the international community, together with partners in the international community, to uphold a total ban against biological weapons. Norway condemns any use of such weapons. They cannot and must not be used under any circumstances. This would constitute a clear violation of international law. We deeply regret that Russia, by calling these meetings, seeks to undermine this Council and its vital role to peace diplomacy. Exactly 8 years ago, we were shocked by the Russian illegal annexation of Crimea. And now, Russia is waging an unlawful war against another UN member state with devastating humanitarian consequences. The sole responsibility for the war falls on Russia. Russia must end it now. Thank you. أشكر ممثلة النرويج على بيانها وأعطي الكلمة لممثل غابون. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation tient tout d'abord à présenter ses condoléances à la mission d'Irlande. Je remercie Madame Nakamitsu pour son exposé. En l'absence de faits nouveaux depuis notre dernière réunion vendredi dernier sur le même thème, permettez-moi de rappeler l'essentiel de la déclaration de mon pays face aux graves accusations réciproques faisant état de risques persistants d'utilisation d'armes chimiques dans la guerre en Ukraine. Mon pays appelle les parties à s'en tenir au strict respect des dispositions pertinentes de la Convention sur les armes biologiques qui interdit formellement l'utilisation des armes à large spectre ainsi que leur mise au point, leur fabrication et leur stockage. Mon pays, en tant qu'État membre de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction des armes biologiques, réaffirme son opposition à toute utilisation de toute forme d'armes biologiques et appelle les belligérants à s'abstenir de recourir à de telles armes et à respecter le droit international. Le Gabon réitère son attachement au règlement pacifique des différends entre États membres des Nations Unies et nous continuons d'appeler les parties à la désescalade et à s'investir dans les négociations en cours en toute bonne foi afin de mettre fin à cette guerre dont les conséquences sont déjà visibles hors du territoire ukrainien. Je vous remercie. أشكر ممثل الغابون على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الهند. Thank you, Mr. President. Our deepest condolences to the family of Ambassador Jim Kelly and members of the Irish mission. I thank USG Nakamitsu for her briefing. We have carefully noted the points made by USG regarding biological activities relating to Ukraine. India attaches high importance to the Biological and Toxin Weapons Convention as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. It is important to ensure full and effective implementation of the BTWC in letter and spirit. We also believe that any matter relating to obligations under the convention should be addressed as per the provisions of the convention and through consultations and cooperation between the parties concerned. As outlined yesterday, India remains deeply concerned at the progressively deteriorating situation in Ukraine. We welcome the latest round of diplomatic talks between the Russian Federation and Ukraine. We believe that immediate cessation of hostilities and diligently pursuing the path of dialogue and diplomacy is the only way forward. It is important to undertake this engagement, keeping in mind the need to respect the principles of the UN Charter, international law, sovereignty and territorial integrity of states. I thank you, Mr. President. أشكر ممثل الهند على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الصين. 谢谢主席先生。主席先生，我代表中国代表团的全体同事，对爱尔兰副代表 Jim Kelly 大使的不幸去世
表示深切的哀悼。也向他的家人，向吉尔丁大使和爱尔兰的全体同事表示诚挚的慰问。中方已经就乌克兰问题多次阐明立场。当前形势下，国际社会普遍希望尽快实现停火，避免更多平民伤亡，避免更大规模人道危机，这也是中方的期待。当事方直接谈判是解决问题的根本出路。俄罗斯同乌克兰已经举行了4轮谈判，而且还在继续接触之中。能够保持谈判，就有实现停火的希望，就能开辟和平的未来。中方将继续劝和促谈，我们支持联合国和各方大力开展斡旋努力，也希望各方都能多做有利于促进和谈，而不是火上浇油的事情。乌克兰危机的背后是欧洲安全问题，希望美国、欧盟和北约能同俄方坐下来进行深入全面的对话，本着安全不可分割原则，探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲的长治久安。在大规模杀伤性武器和生物安全问题上，中方的立场是一贯的、明确的。中方主张全面禁止和彻底销毁生物武器和化学武器在内的一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器，敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。遵守禁止生物武器公约是所有缔约国的义务。我们呼吁尽早谈判建立禁止生物武器公约核查机制，这将有助于提升全球生物安全水平。中国曾经是生化武器的受害者。中方认为，任何生物军事活动的信息线索都应引起国际社会的高度关切和重视，避免造成不可挽回的危害。对此，有关方面应采取负责任的态度。俄方进一步公布了新发现的相关文件，相关当事方应当对存在的疑问予以回应，做出及时全面的澄清，打消国际社会的疑虑。这不是过分的要求，在这个问题上也不应该搞双重标准。谢谢你，主席先生。أشكر ممثل الصين على بيانه وأعطي الكلمة لممثل المكسيك. Muchas gracias, señor presidente. Permítaseme, en primer lugar, sumarme a nuestros colegas y expresar nuestra más sincera condolencia a la delegación de Irlanda por tan irreparable pérdida. Agradecemos la presentación de la alta representante Nakamitsu y tomamos nota de la información que nos ha compartido, especialmente de su reconfirmación de que la ONU no tiene conocimiento de programas de armas biológicas en Ucrania. Como lo mencionamos en una sesión anterior, México considera que la Convención para la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas es el instrumento fundamental del régimen multilateral de desarme para atender estos temas. La Convención cuenta con los mecanismos para la solución de controversias
a través de consultas y cooperación, los cuales deben ser usados en caso de que cualquier Estado parte así lo considere. Si hay tantas dudas o nuevos elementos como se ha sugerido, ¿por qué no se procede entonces en los términos de la Convención? El Consejo no puede ser rehén de señales contradictorias. Un día se plantea un asunto, al día siguiente se pospone, al día siguiente se sustituye por otro. México seguirá siempre abierto al diálogo y a la negociación constructiva, pero para avanzar, pues debe haber reciprocidad en este compromiso efectivo con el diálogo. Han transcurrido menos de 24 horas desde la última reunión del Consejo sobre Ucrania y las necesidades humanitarias continúan creciendo. Lo que es urgente es el cese de las hostilidades para asegurar la provisión irrestricta de la ayuda humanitaria a quien la necesite sin restricciones ni exclusiones. Muchas gracias, presidente. أشكر ممثل المكسيك على بيانه. أدلي الآن ببيان بصفتي ممثل الإمارات العربية المتحدة. بداية أعرب عن تعازينا الصادقة وخالص مواساتنا إلى بعثة إيرلندا وطاقمها على وفاة نائب المندوب الدائم الإيرلندي السيد جيم كيلي، ونعبر عن تعازينا لأسرته. واشكر السيدة إيزومي ناكاميتسو على إحاطتها. إن استخدام الأسلحة البيولوجية أو أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل من قبل أي من كان وتحت أي ظرف من الظروف أمر لا يمكن تبريره بتاتا، ويمثل اعتداء على البشرية جمعا. إن استخدام هذه الأسلحة المحظورة يتطلب استجابة دولية وعواقب وخيمة على مرتكبي هذه الأعمال غير المقبولة والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. إن الحظر المفروض على هذه الأسلحة بما في ذلك بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية يمثل أحد أهم الإنجازات الهادفة للمجتمع الدولي، وعليه فإن الحفاظ على الإجماع الذي بني عليه هذا الحظر يقع في صميم مسؤوليتنا في صون السلم والأمن الدوليين. وختاماً، تكرر دولة الإمارات دعوتها إلى استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإيجاد سبل ملموسة للتخفيف من معاناة المدنيين والتوصل إلى وقف للأعمال العدائية، والذي من شأنه أن يتيح مجالاً للتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. أستأنف مهامي كرئيس للمجلس. طلب ممثل الاتحاد الروسي الكلمة للإدلاء ببيان آخر. أعطي له الكلمة. Спасибо, господин председатель. Пропаганда, дезинформация, любительство, эмоторизм. Ни на чем не основанные домыслы, операция под ложным флагом. Вот что мы сегодня слышим. Некоторые выступления практически дословно повторяли выступление 11 марта. Если вы ничего не услышали нового в нашем выступлении сегодня, значит, вы нас не слышали или не слушали. Мы представили не домыслы на основании теории заговоров, подчеркнутые в темной сети интернета, а мы представили новые материалы и документы, которые мы распространили. Эти документы
имеют подписи. Эти документы были подготовлены на основании сотрудничества Украины и Соединенных Штатов в биологической области. Если вы можете опровергнуть то, что мы предоставили, я вас прошу ознакомиться с этим. Я уверен, что те, кому необходимо, с этим ознакомиться. Если вы можете это опровергнуть, опровергните. Но не голословными утверждениями в российской пропаганде, а ответами на поставленные вопросы, которые мы задали. Вы же отказываетесь это делать. Просто потому, что вам сказать нечего. Вместо этого вы пытаетесь обвинить нас в намерении применить на Украине биологическое и химическое оружие. Это верх цинизма. Мы уже предупреждали о том, что нам известно, предупреждали официально о том, что нам известно, и у нас есть сведения о завозе украинскими националистами отравляющих химических веществ в некоторые районы, чтобы, совершив провокацию, обвинить в этом Россию. Это и есть то, что называется операцией под ложным флагом. Я говорил, что вы плохо нас слушали, в частности, Соединенные Штаты. Мы не говорили, как сказал представитель Соединенных Штатов, что у Украины, у самой Украины есть военно-биологическая программа. Такая программа, говорили мы, на основании полученных документов, есть у самих Соединенных Штатов. А Украина в этом использовалась в темную. Мы же приводили вам факты о загадочном росте на Украине опасных заболеваний, которые не объясняются простыми факторами, а вполне могут быть связаны с такого рода деятельностью. Сегодня опять мы слышали аргументы о том, что самым весомым аргументом в доказательстве того, что на Украине не осуществлялась военно-биологическая деятельность, это мнение секретариата ООН. Я уже говорил, что ООН не может знать об этом. О секретных военно-биологических программах те, кто их проводит, не делятся ни с ООН, ни с кем-либо другим. Как я уже сказал, мы эту тему не снимем с повестки дня. Новые факты появляются, и мы будем информировать Совет Безопасности, международное сообщество об этих фактах, которые наверняка будут раскрываться в ближайшее время. Благодарю вас. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه. لم يعد هناك أسماء مدرجة على قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة.
that line so that the cameraman can, yeah. Thank you. Hello. Our partners are in complete denial. They won't listen to what we're saying. They won't accept that we are presenting facts and not just propaganda. We circulated new materials about the issue among the Security Council members and the General Assembly. And I'm sure that you will be able to get access to those documents. They are not confidential or secret, and you will make your own mind whether it's propaganda and unsubstantiated accusations, or whether these are documents that are worth commenting and replying, which we didn't hear today. Today we heard the repetition of what they said, of what our partners said in the meeting of the 11th of March. They refused to accept and to recognize that we presented new set of evidence of military biological programs that were conducted in Ukraine with the participation of Pentagon. And now I would like to give the floor to my first deputy to make a special announcement. Yes. Hello, everybody. I just wanted to announce that my Twitter was blocked today, and I received a message from the client service saying that I am violating the rules of Twitter and I am engaged in abuse and harassment. So the tweet is like this. That's how fake news is born. We warned in our statement back on 7 March that the hospital in Mariupol has been turned into a military object by radicals. Very disturbing that UN spreads this information without verification. That was my tweet. So it's abuse and harassment according to Twitter. I will open an account in Telegram, and you will receive English version link to this account. This is very deplorable, and this clearly illustrates how much alternative view and free press and free information is valued by Twitter and in this country. Thank you very much. This is a new interpretation of the word harassment as well. Thank you. Take it over? That's right? Gotcha. Good afternoon. No, it's still morning. It's a long session. So we've
We've just had a council meeting where the Russians made the same allegations that they made last week. The UN was clear that there was no evidence. It was nonsense then. It's nonsense now. And as far as we're concerned, frankly, this is the disinformation of the desperate. Things are clearly not going well for Russia in Ukraine. The consequences, the humanitarian consequences are terrible. And we heard too about the wider economic consequences, for the global economy as food prices rise, and concerns about the integrity of international borders as well. And you all saw that Russia withdrew their humanitarian resolution yesterday. There was no one who was going to support Russia's invasion of Ukraine, because that's what that resolution was about. So I think we see Russia now as isolated, desperate, and we are looking forward to a more balanced discussion in the General Assembly where I think people truly understand the humanitarian consequences of this invasion. Ambassador, do you feel that China is slowly shifting away from Russia in the Council? So I think President Xi Jinping and President Biden have just had a 2-hour conversation. I haven't had a chance to catch up on that. I think China remains, as they've said all along, very keen for the invasion to end, for there to be dialogue. They obviously have a lot of hopes pinned on the 4 rounds of dialogue so far, concerned about the humanitarian consequences. I'm not seeing a big shift, but China was very clear today as well that they adhere to the Chemical and Biological Weapons Convention, and of course they experienced chemical weapons attacks themselves. So I think it's important when you look at that, countries that have experienced chemical weapons attacks, or as we in the UK have, we've seen them on our streets. We find it particularly egregious when others come with spurious claims about these very serious sorts of issues. Ambassador, what do you think about Russia using Security Council on this matter? Frankly, I think this is a perversion of the Security Council's purpose. First of all, there is no evidence. We heard that. Second of all, we discussed Ukraine yesterday. We talked about the war, its humanitarian impacts, its regional impacts, its international impacts. There are other items on the Security Council agenda. You know them well. Syria, Yemen, Myanmar, Afghanistan. These are issues that need our attention. We do not need to be spending our time on disinformation on a war that Russia has started. Does the UK have any intelligence that Russia is planning a chemical attack? We've, in unprecedented moves, have publicized a lot of the intelligence we have, and as have the Americans. We do remain concerned that there could be a false flag attack, and that a false flag attack could involve chemical and biological weapons. That remains a concern, but we haven't got published intelligence on that. Madam Ambassador, what's your expectation for the humanitarian resolution in the General Assembly? So my hope for the humanitarian resolution in the General Assembly is that we will see even stronger support than we saw for the resolution that condemned Russia's invasion. So we had 141 countries in support of that. I think as the humanitarian consequences of Russia's invasion have become clearer, not just the immediate humanitarian consequences for Ukraine, but the wider humanitarian consequences. Bread prices are going up, fuel prices are going up, commodity prices are going up. Countries whose citizens have already been hit by COVID, by climate change, now they're taking another economic and social hit because of Russia's war. So I think we will see a lot of countries concerned about this. And also, humanitarian aid now is thinly spread. There are a lot of demands between Ukraine, Afghanistan, Syria, Yemen, Myanmar, conflict after conflict. So we could end this war and take away this humanitarian crisis. When are you expecting a vote on the GA resolution? I think it'll be really important for us to consult the whole membership on the GA resolution to understand how people are approaching this question. We've got 3 weeks into the war, 3 million refugees. We want to understand how people see it. But I think we need to move fast. The humanitarian situation is deteriorating fast. So I hope we'll move sometime next week. Thank you. The UN representative said there's no evidence of a biological
weapons program in Ukraine, but she also said that there's no capacity for them to investigate this. They don't have the capacity. Does that undermine the West argument when they say there's no evidence and point to the UN? No, I don't think it does, because the point is that the CBW is the organization that needs to investigate those claims. So, you know, if there is a genuine concern, the right thing to do would be to seal off the site, have a ceasefire, seal off the site, and then allow experts in to investigate. It is not the right thing to do to bring spurious claims to the UN Security Council, which are debunked by everyone there. No. Thank you. Could you describe the dossier the Russians sent you? Could you describe what was in it, what these alleged documents are? I mean, what does it look like? To be honest, you know, it's 69 pages long, and it does not deserve the time to read it. It's disinformation of the desperate. That's how I would describe it, to be honest. Yeah. For the Ukrainian refugees that they are balking in Calais in France trying to get to the UK, is there any new programs offered, new visas offered for these refugees that they have? Also, a lot of them have family members residing in the UK. So we have accelerated our refugee acceptance program in the UK. So now, if you are the immediate family member of a Ukrainian in the UK, you don't need to give biometrics. And that was one of the issues originally, because there was no place to give biometrics in Calais. They had to go to Paris or Brussels. So that's a much smoother process. We've got a process too whereby British families can host Ukrainian refugees, and I think we've already got about 11,000 families signed up to that in the first day. We're making provision for Ukrainian children to join schools so that they can come in as smoothly as possible. But we're also very mindful too that refugees can often be dispersed around, and then they become vulnerable to criminals and traffickers. So we want to make sure that we put in place protection for the refugees. That was something that came up in our discussions during the Commission on the Status of Women earlier this week, and I think is a very important point too. Right, thank you all very much. Have a good weekend. Thank you.